inflammatory disease of the bone. الأمراض الالتهابية اللي تصيب العظم. Inflammatory disease of bone can be divided into three broad but overlapping categories, depending largely on the extent and involvement of bone. قسمنا ثلاثة categories هاي الأمراض حسب extent of the on involvement of the bone. حسب الإكستنت مع البون اللي متضمن. أول واحد اللي هو الأوستيايتس والأوستيومايلايتس والبيريوستيايتس. الأوستيايتس, this term is used to describe a local inflammation of the bone with no progression through the marrow spaces. هذا يكون شنو localized وما في progression through the marrow spaces, particularly that associated with infected socket following removal of teeth. هو dry socket. هذا شو نسميه osteoitis اللي يكون localized inflammation of the bone, no progression through the marrow spaces, or particularly associated with infected sockets after removal of teeth. الأوستيومايلايتس هذا راح يكون extensive, ذاك localized هذا extensive inflammation of the interior of the bone involving typically spreading throughout the marrow spaces. بس الأوستيايتس كان شنو كان localized وما يمتد للمارو spaces, وخاصة اللي يكون infection بعد القلع أو dry socket. هذا osteoitis. الأوستيومايلايتس يكون extensive ويمتد للبون marrow spaces. أما periosteoitis من اسمه peri, inflammation of the periosteal spaces of the bone and may not be associated with osteomyelitis. ممكن يكون يمتد العظم أو لا, فهو يصير بالperiosteal space, فهذا نسميه periosteoitis. هسه عندنا osteitis localized ما يمتد للبون marrow مثل dry socket, و osteomyelitis لا, هذا يكون شنو extensive ويمتد للبون marrow ويضمن interior of the bone. والperiosteoitis هذا inflammation of the periosteal space, ممكن يكون associated with osteomyelitis أو لا. زين, الأوستيومايلايتس اللي قلنا هذا اللي يمتد للبون مارو سبيس, هذا سميناه أوستيومايلايتس. زين, الأوستيومايلايتس of the jaw was a common complication of dental sepsis. يعني الشخص اللي عنده dental sepsis يصير عنده osteomyelitis أكيد, لأن bone marrow وبي innervation فممكن ينتقل يعني البكتيريا أو هاي إلى البون marrow ويسوي لي osteomyelitis. إذن هو كان common complication dental sepsis before the evidence of antibiotic, قبل لا يخترعون الantibiotic. Now it is rare disease, حاليا نادرا ما نشوفه,
various clinical subtypes were recognized, leading to confusion in typing and classification. Why سووا subtypes لهذه الأوستيومايلايتس؟ وهالشي خلى يصير confusion بالtyping and classification due to variation in the clinical and pathological features of osteomyelitis being acute, chronic, suppurative, sclerotic. يعني هاي أنواع acute, chronic, suppurative وsclerotic. This reflects the balance between the nature and severity، يعني حسب النيتشر وحسب السيفيريتي، حسب النيتشر والسيفيريتي مالت inflammation. صار عندنا variation بالpathological والclinical features، فصار عندي هواي أنواع. أكو نوع من الأكيوت، أكو الكرونيك، أكو السبيراتيف. أقصد هاي يعني قسموها أو سووا classification إلى acute, chronic, suppurative وsclerotic. This reflects the balance between the nature and severity of the irritant. nature والseverity مالت الirritant حسبها تقسم. The host defenses وحسب الhost defenses local and systemic predisposing factors. The vast majority of osteomyelitis cases، غالبية العظمى من osteomyelitis cases are caused by bacterial infections. غالبية العظمى منها هذا inflammation يسبب bacteria and result in expanding lytic destruction. ويسبب expanding lytic destruction first lytic enzymes inside bacteria ويسوي destruction of the involved bone with suppuration and sequestra. طبعا suppuration يعني راح يسويلي formation of pus، فنسميه suppuration أو suppurative formation of pus with sequestrum, pieces of dead bone tissue occurring within disease or injured bone. فأيضا من الصفات الثانية اللي تكون ويا هذا الانفلاميشن هو السبيوريشن والسيكوسترا. suppuration شنو قلنا إنه formation of pus، وسيكوسترا هي البون pieces of dead bone occurring within disease or injured. suppurative وسيكوسترا formation. هاي طبعا إحدى الصفات لهذه الانفلاميشن إنه راح يصير عندي suppurative وسيكوسترا. This condition osteomyelitis may appropriately be termed suppurative osteomyelitis, bacterial osteomyelitis or secondary osteomyelitis. Osteomyelitis may also result from bacteremia اللي هو تجرثم الدم. Another ill-defined group of an idiopathic inflammation disorder of bone that do not respond consistently to antibacterial medication and typically demonstrate sclerosis of bone with suppuration or sequestral formation.
Mm. The second pattern of inflammatory bone disease is more appropriately termed primary chronic osteomyelitis. إذا عندنا secondary وعندنا primary. تمام. عندنا secondary وعندنا primary. البرايمري شنو والسكندري شنو؟ السكندري هذا صار ساعتين نحكي عنه، اللي هو ال vast majority cases اللي هو يسبب البكتيريا. هذا منو؟ secondary. هذا يسبب بكتيريا واللي يجي من result from bacteremia واللي يسويلي suppuration و sequester. هذا appropriately termed secondary osteomyelitis, bacterial osteomyelitis. تمام. إذا secondary نتيجة البكتيريا. زين النوع الثاني اللي هو idiopathic اللي ما حد يعرف ليش دا يصير. Do not respond consistently to antibacterial medications. ما يستجيب إذا أعطينا antibacterial medication. And typically demonstrate sclerosis. يظهر sclerosis. ذاك كان يظهر suppuration و sequester. هذا لا, without suppuration and sequester formation. The second pattern of inflammatory bone disease is most appropriately termed primary chronic osteomyelitis. هذا primary but may be included under the term diffuse sclerosis osteomyelitis. إذن هاي primary أو diffuse وذاك كان secondary أو bacterial أو suppurative osteomyelitis. نوعين primary أو diffused. primary أو diffuse والsecondary أو secondary or suppurative bacterial. تمام. Other unique pattern of inflammatory bone disease include focal sclerosing osteomyelitis, proliferative periosteitis, and alveolar osteitis. هاي أيضا pattern أخرى من هذا الديزيز. suppurative osteomyelitis. السبيوراتيف اللي هو من السبيوراتيف اللي هو السكندري. السبيوراتيف نفس السكندري اللي هو نتيجة البكتيريا. Suppurative osteomyelitis of the jaw is uncommon in the developed countries, but it is a significant difficulty in the developing countries. طبعا هو يكون مو كل شائع developed countries دول النامية، أما بالدول المتطورة developing countries لا موجود. The most common cause is odontogenic infection and jaw fractures. شنو اللي يحفز إنه يتكون؟ إنه صار odontogenic fracture، صار كسر العظم بالسن
و infection بالjaw fracture. odontogenic infection and jaw fracture. هذا most common cause. In Africa, an important cause is the presence of acute conjunctivitis or normal. predisposing factors اللي يؤدي إنه يصير عندنا هذا disease اللي هو suppurative. أولا chronic systemic disease، إذا كان شخص أصلا عنده chronic systemic disease. immunocompressed status، المناعة مالته هابطة. and disorders associated with decreased vascularity of the bone. نفس ما قلنا إنه هو يعني نتيجة البكتيريا infection هذا النوع. فأكيد إذا شخص مناعته هابطة، شخص عنده disorder associated with vascularity بالمكان والبون والchronic systemic disease، فهذا كلهم predisposing يمكن عوامل. the tobacco use, alcohol abuse and intravenous drug abuse. then يكون diabetes mellitus, exanthematous fever and malaria. exanthematous اللي هي تكون يعني fever مصحوبة بسكن رش، والملاريا اللي هي يعني الملاريا اللي هي fever يسببها البروتوزوان. sickle cell anemia، فقر دم منجلي. malnutrition و malignancy أورام. collagen vascular disease، أمراض كولاجين. AIDS، نقص المناعة المكتسبة. radiation، osteopetrosis، dysostoosclerosis. Paget disease، osteopetrosis, osteosclerosis. Paget disease, end-stage cemental osseous dysplasia may result in hypovascularized bone. هذين كلهم ممكن يسبب لي hypovascularized، بالتالي راح يصير بيه necrosis و inflammation. منه osteopetrosis، osteosclerosis والباجت disease و end-stage cemental osseous dysplasia. إسهال suppurative be acute و be chronic. هذا الانفلاميشن suppurative osteitis. be acute و chronic. acute the condition results in an acute inflammatory process spread through the medullary spaces of the bone and insufficient time has passed for the body to react to the presence of the inflammatory infiltrate. الأكيوت هذا لمن أول ما يصير والجسم ما عنده الوقت الكافي إنه يسوي رد فعل. chronic suppurative osteomyelitis the condition result when the defense response lead to the هنا وصل defense response lead to the production of granulation tissue granulation tissue which subsequently forms dense scar tissue in an attempt to wall off the infected area.
The encircled dead space acts as a reservoir يعني مثل الخزان أو مستودع for bacteria and antibiotics are difficult to reach the site. This pattern began to evolve about 1 month after the spread of the initial acute infection. هذا راح يصير ورا الشهر and the acute result in smoother process that is difficult to manage unless the problem is treated aggressively. دور بطيء ويسبب مشاكل difficult to manage إلا إذا عالجناها ولحقنا عليها. acute osteomyelitis بين نجي نحكي عن acute اللي هو بعد جسمنا نسوي response. Patients with acute osteomyelitis have signs and symptoms of an acute inflammatory process that has typically been less than 1 month in duration. يعني هذا فترته أقل من شهر. fever أيضا عنده leukocytosis اللي هي an increase in number of white cells in the blood فيسموها especially during an infection. فهذا نسميه leukocytosis زيادة بعدد كرات الدم البيض بالدم نتيجة لحصول infection. leukocytosis. lymphadenopathy عن تضخم العقد اللمفاوية significant sensitivity and soft tissue swelling تحسس وتضخم بالsoft tissue of the affected area may be present. The radiographs may be unremarkable. مكوش measured radiographically and may demonstrate an ill-defined radiolucency. On occasions, paresthesia of the lower lip occur, drainage or exfoliation of fragments of necrotic bone may be discovered in fragment or exfoliation لهذا necrotic bone. A fragment of necrotic bone that has sequestrum هي fragment necrotic bone that has separated from the adjacent vital bone هذا نسميها sequestrum. Sequestra often exhibit spontaneous exfoliation on occasion. Fragments of necrotic bone may become surrounded by vital bone, and the mass of encased non-vital bone is called involucrum. هاي يعني enclosed اللي هي dead bone واللي وياها شنو surrounded by vital bone. dead bone surrounded by vital bone هاي سميناها involucrum.